తెలుగు కళల తోట తెలంగాణ సేవల కోట అనే నినాదంతో ముందుకెళ్తున్న తెలంగాణ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ వారు నిర్వహిస్తున్న టీటీఏ మెగా కన్వెన్షన్ 2022 చాలా పెద్ద ఎత్తున జరుగుతుందండి. సో ఈ టీటీఏ మెగా కన్వెన్షన్ 2022లో చాలా ప్రోగ్రామ్స్, ఆటలు పాటలు, చాలా వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ చూస్తూ చాలామంది ఆడవాళ్ళు, చాలామంది మగవాళ్ళు అందరు షాపింగ్ చేద్దాం అనుకుంటారు. ఆ షాపింగ్ వెనకాల ఉన్నది వెండర్స్. చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ ఇది. సో విల్ గెట్ ఇన్ టు వాట్ ద వెండర్స్ ఇన్ TTA Mega Convention 2022. How are the vendors going to come there, exhibit their stalls, do different things? And so vendors and exhibit committee and vendors గురించి మాట్లాడటానికి వాళ్ళు మనతో పాటు మల్లిక్ బొల్లా గారు ఉన్నారు, హూ ఇస్ ద వెండర్స్ అండ్ ఎగ్జిబిట్ కమిటీ co-chair. He's going to talk everything about vendors and all the exhibits, jewelries gani, boutiques gani, food and snacks, all that, where shopping is involved. So let's welcome Malik. Welcome to our show. How are you doing today? Thank you. Thanks for inviting me, Sharad Garu. I'm doing very good. So first of all, thank you to Sharad Garu, Mana TV, TV5 for giving me this opportunity to share the details about the vendor and exhibit committee for the Tata Mega Convention that is happening in New Jersey. So vendor and exhibit committee is one of the key or important committees. Like me, like there are several different committees. There is a lot of work we put together to make a convention like this happen. So there are a lot of people working, there is a lot of money spent. So vendor and exhibit committee is one of the key and revenue making committee of all the committees. So మీకు బ్రీఫ్గా ఓవర్వ్యూ ఇస్తాను. వెండర్ అండ్ ఎగ్జిబిట్ కమిటీ చైర్ నరేష్ గారు అండ్ co-chair నేను, అండ్ నాతో పాటు దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ folks within the vendor committee who are helping on the back end. So ఈ మెగా కన్వెన్షన్లో వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అరౌండ్ 10,000 అతిథులను మేము ఆహ్వానం చేయడం జరిగింది, అండ్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అరౌండ్ 10,000 పీపుల్. సో ఇలా వచ్చిన వాళ్ళకి కల్చరల్ లైక్ విందు వినోదంతో పాటు షాపింగ్ చేయడానికి చక్కగా స్టాల్స్ కూడా ఏర్పాటు చేయబడినాయి. ఆల్మోస్ట్ 100 క్లోజ్ టు 100 స్టాల్స్ ఉంటాయండి. న్యూజెర్సీలో జరుగుతున్న పెద్ద కన్వెన్షన్ TTA మెగా కన్వెన్షన్లో అసలు వెండర్స్ అంటే అసలు ఎంతమంది ఏముంటుంది, షాపింగ్ ఎంత ఉంటుంది అనేది మనం ఊహించలేము. అసలు ఏమేమి సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి, అసలు ఎవరెవరు ఉన్నారు, అసలు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ యూర్ కేటరింగ్ టు, అసలు డిఫరెంట్ స్టాల్స్ వెండర్స్ ఎవరున్నారు అసలు? సో టాటా కన్వెన్షన్ అనేది ఇట్స్ ఏ ఫ్యామిలీ ఈవెంట్ అండి. సో ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ విత్ కిడ్స్, ఉమెన్, మెన్ అందరూ కలిసి రావడం జరుగుతుంది. there are cultural programs and there are different programs and there are different events within the different rooms like breakout sessions. So danto patu parallel ga we have a common place where we do all the vendor stalls. సో ఈ వెండర్ స్టాల్స్ వచ్చేసి సుమారుగా 100 స్టాల్స్ మాకు ఆల్రెడీ రిజర్వ్ అవ్వడం జరిగింది, అండ్ వీఆర్ మేకింగ్ క్లోజ్ టు 100K రెవెన్యూ ఆన్ ద వెండర్ స్టాల్స్. సో ఈ వెండర్ స్టాల్స్, డిఫరెంట్ వెండర్ స్టాల్స్ చెప్పాలంటే జ్యువెలరీస్, బొటీక్స్, ఫుడ్ అండ్ స్నాక్ వెండర్స్, అండ్ ఆల్సో రియల్ ఎస్టేట్స్, and also financial services, insurance firms. So different any businesses like they want to showcase their product, their services, so they are coming here, and it's a huge opportunity for them to promote their business. Wonderful. It's a very responsible job, and it's a very tedious job also, because it's related to revenue, and a lot of back and forth communication has to happen. So any challenges you faced, you and your committee? So challenges చెప్పాలి అంటే, సో దిస్ ఈస్ ద కన్వెన్షన్ హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్టర్ పాండమిక్ అండి. మీకు తెలుసు, లైక్ లాస్ట్ 2 years వాజ్ వెరీ టెరబుల్. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ సఫరింగ్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్, అండ్ ఎటువంటి సిచ్యువేషన్లో దెన్ right after the pandemic we are like hosting a very big event, and there are people who are skeptical, and some folks have doubts
ఎలా ఉంటుంది కన్వెన్షన్. బట్ లక్కీలీ అవర్ వెండర్ టీమ్ అండ్ అవర్ ఆల్సో లీడర్షిప్ టీమ్ వాజ్ behind us, helping us in all the ways, like the moral support and or any other technical support that we need to reach out to the businesses, different businesses within US and India ముఖ్యంగా ఇండియాలో రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ వాళ్ళు చాలా ఆసక్తి చూపించారు వెండర్ స్టాల్స్ పెట్టడానికి. ఎందుకంటే ఇట్స్ అ వెరీ good clientele base for them, like when they come and showcase their real estate business. So I'll talking to different business and pursuing them, వాళ్ళకి వాల్యూ చూపించడం, అంటే you have a value when you come here. So those are the things that we have to work on the back end. We have to make multiple calls and convince them to make them understand that this is a good proposition for them. Wonderful, wonderful. You have explained it very beautifully. A very tough subject to deal with. Basically, not that easy. అండ్ అంటే చూడటానికి చాలా ఈజీగా సరదాగా వచ్చి అందరు అక్కడికి వచ్చి షాపింగ్లు మొత్తం అలా అలా చేసుకుని కొనుక్కుని వెళ్ళిపోవటం, దాని వెనకాల ఎంత ప్రయత్నము ఎంత కష్టం ఉంటుందో చూపించడానికి ఈ ఇంటర్వ్యూ కూడా బేసికలీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ బ్యూటిఫుల్లీ. అండ్ మన ఆడియన్స్ని ఎక్సైట్ చేయడానికి బేసికలీ ఆర్ దేర్ ఎనీ స్పెషాలిటీస్ ఇన్ స్టాల్స్ కానీ మిగతా ఏదైనా ఎనీథింగ్, ఎనీ డిస్కౌంట్ ఓరియంటెడ్ థింగ్స్ కానీ అలాంటిది ఏమన్నా ఉన్నాయా? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టెల్ ఎనీథింగ్ టు అవర్ TV5 అండ్ మన టీవీ ఆడియన్స్. సో డెఫినెట్గా ఉమెన్కి అండి వచ్చేసి దెర్ ఆర్ 4 మేజర్ జ్యువెలర్స్ దట్ ఆర్ కమింగ్ టు ద కన్వెన్షన్, and they are very popular jewelers and they offer a lot of discounts. మీరు డెఫినెట్గా రావాలి. I wouldn't tell you the names of those jewelers, so You will not spill the beans. yeah, so please do go to ttaconvention.org, purchase the tickets, stop by for different stalls, and also food and snack, authentic Indian food and snacks counters kuda untai, so you can purchase the authentic Indian Telugu Telangana food from those stalls. And all these are like we have like handpicked, like it's not like not anyone. So we want to make sure if ఏదైనా బెస్ట్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఫుడ్ స్టాల్ కానీ అలాంటివి కానీ వి పిక్డ్. సో ఇట్ విల్ బి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ప్లీజ్ జాయిన్. అండ్ ఆల్సో బొటిక్స్, నాట్ టు మెన్షన్, ఐ నో ఉమెన్ are more into sarees and all the designer wear, so boutiques kuda untai. And for men who are into investing and who are into financing, like there are financial firms, services firms, and insurance firms that are here, and also India and US real estate businesses will be also here. So whole gamut of businesses, whoever are, I mean, it will cater to different minds అన్నమాట బేసికలీ. ఆడవాళ్ళకి చీరలు కానీ జ్యువెలరీ కానీ అవి, ఐ మీన్ దే కెన్ గో దేర్ అండ్ పిక్ దెమ్, ఆర్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు చెక్ అవుట్ అదర్ స్టాల్స్ ఆల్సో దే ఆర్ మోర్ దెన్ వెల్కమ్. సో హ్యూజ్ gamut of business together, absolutely, to put in words. So I mean, ఇంకా చాలా తక్కువ టైం ఉంది. టుడే ఇస్ 24th ఇవాళ. థింక్ 3 more days. If ఏదైనా any spots are left, if you want, if anyone is watching, if any vendor is actually watching, are there any spots left or anything you want to tell the vendors? Maybe at least they can get educated. I mean, how you guys are executing things or how to approach you people. Yeah, sure. So unfortunately, it's too late for for any new stalls. All the stalls are fully booked, and there is a space restriction of number of stalls you can put within that space. Right. So we have reached the limit, and we have all the stalls in place. But I mean, definitely, for those who want to come and shop, I think this will be exciting place for you to come and shop, because all the different varieties of shoppings will be at one place. Unlike any other place, you have to go to a specialty shop to buy something, but this will be like all the other varieties will be here at one place. అదే చెప్తున్నాను, ప్రోగ్రామ్స్ వినోదంతో పాటు షాపింగ్ కూడా there won't be anything less, so you'll have a lot of options to choose from in the shopping.
వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్. సో ఒక పవర్ ప్యాక్డ్ షాపింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వబోతున్నారు మీ అందరు సీరియస్లీ, అది ఎస్పెషలీ మీ వెండర్స్ అండ్ ఎగ్జిబిట్ కమిటీ వాళ్ళు. సో హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ ఆల్ యువర్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ యువర్ మెటికులస్ వర్క్ టు పుట్ ఎవ్రీథింగ్ టుగెదర్. Really laud you and commend you guys. So friends, to have a wonderful shopping experience and to be part of TTA Mega Convention, just register if you're late and come there and shop around, have fun, eat some good food, and have some great gala time. సో మలిక్ గారు చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు. అసలు హౌ మచ్ హార్డ్ వర్క్ గోస్ ఇన్ టు బ్రింగింగ్ ఎవ్రీథింగ్ టుగెదర్ టు క్రియేట్ అ పవర్ ప్యాక్డ్ షాపింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ పీపుల్ ఇన్ దిస్ టీటీఏ మెగా కన్వెన్షన్. అసలు అసలు వెండర్స్ ఏంటి, అసలు ఏమేమి ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్, సెక్టర్స్, కేటరింగ్ టు మెన్ అండ్ ఉమెన్, కిడ్స్ అండ్ ఎవ్రీబడి, ఏమంటారు, ఫుడ్ అండ్ స్నాక్స్, జ్యువెలరీ, బుటీక్స్, రియల్ ఎస్టేట్, వాట్ నాట్, a whole spectrum, a whole gamut of business that will entice different minds as well. Thank you so much. I really congratulate you and laud you, for working so hard and making this together a tight, power packed experience for all. So, any closing message to our Mana TV5 audience? So all this has been possible because of the wonderful leadership team Monday. So founder Dr. Pailamala Reddy Garu and uh, advisory committee Vijaypal Reddy Garu, Harnath Garu, and convener Ganagoni Garu, and then President Mohan Patlala Garu and President-elect Vamshi Reddy Garu. So these are all the leadership who stood behind this convention. So it is their vision to make this happen after like 2 years of pandemic. And based on their inspiration, we have so many volunteers who put their time together, and they have been working from last 2 months. So this is just the vendor, not just the vendor committee. There are all other committees who are working very hard, committed, and making this happen. So I would thank Mana TV5 for giving us this opportunity. And I just want to let you guys know, please go into ttaconvention.org website, purchase the tickets. I'm sure you will have a lot of fun, and it's definitely worth your time and money that you are spending for this convention. So you will really have a great time. Wonderful, wonderful. Thank you so much, Malik garu, for giving a beautiful message and a lovely invitation to all those who did not yet purchase. So friends, roll up your sleeves and purchase the tickets. The link is already scrolling on the screen. So let's have a great experience in TTA Mega Convention 2022.